Imaginez un monde où vous êtes constamment épié par votre gouvernement. Des caméras et des micros partout, dans la rue, chez vous, à travers votre webcam, votre téléphone. La moindre de vos activités en ligne est tracée, contrôlée, censurée. Cette ambiance, les chrétiens chinois la connaissent bien. Ils savent que leurs faits et gestes sont régulièrement épiés par le gouvernement chinois. Que ce soit par la vidéosurveillance ou le blocage de l'information, les chrétiens doivent apprendre à vivre l'évangile dans cet environnement. Péonie a accepté d'en parler. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il s'agit d'une chrétienne chinoise. Mais son nom, sa voix et son visage ont été modifiés pour protéger son anonymat. Yes, this is a good question. And we need to go back to the history. First of all, the communist government, from their theology, they should have no God. Religion is not anything in need in the society. So this is the first thing. But the China government, they can allow some religions to exist. That is the situation with imperialism, which was a very painful history in China. I would say everyone in the urban area have their own smartphone. So monitoring in China is getting very easy. Besides, there are also CCTV in different corners in the cities. With the more advancement of the technology, the facial recognition technology came into the scene in recent years. So now when we go inside some buildings, those are buildings in the big cities, we might need to we have to go through the facial scanning to prove that you are the residents of that building. So you will be easy to go in. Otherwise, you may need to register at the management office of that building. So we'll see the digital persecution use the technology to help prevention of the spread of virus. Under the pandemic, online services and fellowship are getting more and more prevailing in China. And having said that, there is a risk because what we are doing online are monitored by the authority. The church need to be very careful. On one hand, they are wise in doing the online activities. They are very careful. For example, they will use the code language, the code words, in order to just avoid the attention of the authorities. Because of the millions or billions of internet traffic in China. So it's not quite possible, or it's very resource consuming to monitor every communication. Whether they would face serious consequence is still unknown. So it's clear that, and I also heard about some cases when the local authority approached the pastor, they just said, "Oh, I don't really want to arrest you. If those church activities are done just among churches inside China, that would be better. If there are church activities and fellowship between the church in China and the overseas churches, surely it would be monitored." Just like in China, we have the Chinese social media, which is very popular, and people just share their messages, just like people in the overseas countries using Facebook or Instagram. And surely
those social media are under the monitoring. And Christians are very active in sharing their faith using the social media. In the past years, I really observed the church and the Christian groups, they just create their own accounts to share a lot of Christian contents online. And recent 2 or 3 years, I find such subscription accounts made by Christian groups are getting less and less because of the digital monitoring. Some Christian contents, when the government finds, they are just too sensitive. So the government would just remove the content from the internet. And at times, not very often, the government simply closed online, even after some warning. They can still continue. But we have to know, because the situation in China recent years is getting more and more uncertain. What you can do today, I cannot guarantee you can continue tomorrow. On l'aura compris, loin de se décourager, l'Église chinoise s'adapte. Et elle continue de grandir, au point de compter aujourd'hui autant, voire plus de fidèles que le Parti communiste. Ils sont près de 100 millions. Et 40 ans après le projet Perle, le projet qui a permis le débarquement clandestin d'1 million de Bibles sur une plage chinoise, c'était en 1981, eh bien le régime n'a toujours pas réussi à faire taire les chrétiens. Pourtant, la situation des chrétiens se détériore, notamment depuis que le président Xi Jinping a réaffirmé son objectif de siniser les religions, c'est-à-dire d'adapter les religions aux valeurs culturelles chinoises. Il en a parlé très clairement dans son discours donné lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, c'était en octobre 2017. Résultat, 4 ans plus tard, la Chine est à la 17e place de l'index mondial de persécution des chrétiens. Il y a 3 ans, elle était à la 43e place et aujourd'hui, elle est à la 17e, le 17e pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et pour donner un exemple très concret de cette volonté du gouvernement chinois de siniser les religions, eh bien, j'aimerais vous parler d'un manuel officiel d'éthique chinois. Dans ce manuel, un passage de la Bible a été modifié. Il s'agit de l'extrait de la Bible où Jésus-Christ a sauvé la vie à une femme adultère. Ce manuel d'éthique chinois dit que Jésus-Christ a lapidé la femme adultère, en déclarant que lui-même est pécheur. C'est profondément choquant. Pourquoi ? Parce que cela vient inverser le message de pardon et de grâce de l'Évangile, et en plus de cela, ça touche à la perfection de Jésus-Christ qui est essentielle pour le salut du croyant. Vous avez aussi sans doute entendu parler de la minorité musulmane des Ouïghours, qui sont durement persécutés dans la province du Xinjiang. Selon des ONG, une politique de stérilisation des femmes serait en place et plus d'1 million de Ouïghours seraient déplacés dans des camps de rééducation. C'est absolument terrible. Et c'est une problématique dont nous n'avons pas l'expertise. Mais ce que nous savons, c'est qu'en 2018, au moins 6000 chrétiens ouïghours, des anciens musulmans convertis au christianisme, ont été envoyés dans ces camps. Ce qui est également vraiment triste, c'est que les églises peuvent être utilisées dans cette région comme un instrument de la persécution. En effet, au Xinjiang, il y a une église officiellement reconnue par le gouvernement qui demande à ses membres de faire la queue pour passer par un programme de reconnaissance faciale. Sinon, eh bien, ils ne peuvent pas entrer dans l'église. Il est donc plus facile pour le gouvernement de traquer ses citoyens. En Chine, l'étau se resserre sur les chrétiens, mais beaucoup d'entre eux font preuve de courage. Le pasteur Wang Yi est un des pasteurs protestants les plus éminents de Chine, un défenseur renommé des droits de l'homme et un dirigeant de mouvement d'église. Eh bien, il purge actuellement une peine de 9 ans de prison. Il est condamné pour incitation à la subversion contre l'État chinois et opération commerciale illégale. Son église, Early Rain Covenant, s'est particulièrement fait une renommée en Chine pour son choix de rester une église de maison non enregistrée. Malgré l'arrestation de son pasteur, eh bien, cette église continue de diffuser l'évangile en ligne et elle continue à publier des prédications et des études sur Internet. Elle a relayé un message personnel de Wang Yi lorsqu'il a été arrêté. Celui-ci a déclaré «
J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre, une liberté qui remplit l'Église de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Prions pour que les chrétiens chinois soient remplis de zèle, de ce même zèle que le pasteur a manifesté. Avant de se quitter, je vous propose qu'on écoute Peony. Peony nous donne des sujets de prière. Thank you so much for brothers and sisters for your ongoing prayers for China and with our Chinese churches over the past decades. We are very thankful for the prayers and the support. And to this day, it's really a turning point of the church because years, say 10 or 10 plus years ago, the space for the church was getting wider and wider. And now, in recent 2 or 3 years, the persecution is coming back. And many believers, those in particular those young ones, they never experienced those hard, extreme persecutions during the period of 1960s, 70s or 80s. So it's really very hard because they had never experienced persecution the first hand. So it is very hard for them for this changing season. So please pray for the Christians, those younger Christians. They can stand strong, they can persevere, remain in their faith, even though persecution or restrictions becomes more and more severe. The fellowship to continue the discipleship and to shepherd the believers. Thank you. Thank you very much for your prayers. Merci pour votre attention, merci de vous être intéressé à la situation des chrétiens en Chine. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Cela permet vraiment de faire résonner la voix des chrétiens qui sont persécutés. Avec tous ceux de l'équipe Plein Cadre, on vous dit à la fois prochaine où l'on parlera de la situation des chrétiens en Égypte. À très bientôt.